Right now. Hello. Hello. So here also one of the important concept. Last class we are discussing which one? Electrochemical cell, right? Hello. Electrochemical cell. In electrochemical cell, what we were discussing, right? Anodic off cell, cathodic off cell. At anode, oxidation takes place. At cathode, reduction takes place. Yes or no? For example, if we took zinc in presence of zinc rod is dipped into the zinc sulfate solution. Copper rod dipped into the copper sulfate solution. Copper sulfate or copper nitrate also we can take. We had there is one salt bridge is there. Inverted U-shape glass tube. Inverted U-shape glass tube is salt bridge. This we discussed. At anode oxidation negative. This is positive. Yes or no? So reduction reaction is takes place Zn plus Zn2 plus double slash. Here is concentration is coming across some molarity and Cu2 plus some concentration plus Cu. And E naught cell, I told you E naught cell how to calculate. E naught cell is equals to E cathode minus E anode. E cathode both we have to take in the reduction potentials. Yes or no? Hello. Right, Nana? So these things we discussed, right? Even Nernst equation we discussed. What is the Nernst equation? Hello. E cell is equals to E naught cell minus 2.303 RT by NF, right? Log products concentration by reactants concentration. This already we discussed. Yes or no? Or is it Anpistunda? Right. E cell is equals to, right, E naught cell minus 0.0591 by N number of electrons transferred log product concentration by reactants concentration. Up to here we discussed. So then afterwards electrochemical cell. So those ఇదా అవును ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇది highly 5-star formula this is okay. No, actually this second one sometimes they may ask the question like this also. Sometimes we can, while solving the numericals, we can, this is best because R value and temperature 298 Kelvin, right, and Faraday 96 on temperature Kelvin R values అన్ని తీసేసుకొని పెట్టిన తర్వాత 0.0591 వస్తుంది. So you can use this formula. I explained there itself. Okay. So now today, so one of the important Gibbs free energy relation to the thermodynamics and electrochemistry. So what is Gibbs free energy? Delta G is equals to hello, delta H minus T delta S we discussed. The free energy, if the delta G is negative, reactions are spontaneous. If delta G is positive, reactions are non-spontaneous. Okay. So electrochemical cell and Gibbs energy, put the heading electrochemical cell and Gibbs energy. Electrochemical cell and Gibbs energy. Electrochemical cell and Gibbs energy. This is one of the important area. If Nernst equation questions are missing, they'll jumping into this one. Otherwise, equilibrium one. So for equilibrium also I explained. At equilibrium what happens? E cell is equals to 0 and products by concentration Kc equals to Q and the Qc is equals to Kc.
Yes or no? I gave you that formula, so of course I'll explain that also here. Right now. Write it down. Electrical work done in 1 second in an electrochemical cell is equal to the electrical potential multiplied by the total charge passing. Means it is to maximum work galvanic cell. Right? So let's just write it down. The point to obtain maximum work galvanic cell, right, the charge has passed reversibly. So write the 2 points. Important, very important. Electrical work done in 1 second in electrochemical cell is equal to electrical potential multiplied by the total charge passing. This first point is very important. సో దీని తర్వాత బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి, బ్యాటరీస్ చెప్పాలా చదువుకుంటారు? ఈరోజు కొంచెం ఒక 10 minutesలో అయిపోతుంది ఇది. ఓకే, బ్యాటరీస్ ఒకటి ఫాస్ట్గా చెప్పేసి క్లోజ్. చూద్దాం, చెప్తా ఎట్లా చేద్దామని. ఏది కావాలంటే చెప్తా, ఫస్ట్ ఇది అయితే అయిపోయింది. డనా? The maximum work from the galvanic cell, the charge has to pass reversibly. So we'll discuss that. So the reversibly work done galvanic cell is equals to decreasing in its, right, Gibbs energy. So for example, AM of cell is equals to E cell. No? NF is the number of electrons, and what is F? What is F? Right, Faraday's 96,500 coulombs is the amount of charge if you are passing. So here is delta G is equals to Gibbs free energy. No? Delta G is equals to minus NF E cell. Write it down. Delta G is equals to minus NF E cell. Very, very important. The reversible work by the galvanic cell is equals to hello నమస్తే అండి. ఓకే అచ్చా, నేను క్లాస్లో రాను సార్, మళ్ళీ చేస్తాను. Done. Delta G is equals to minus NF E cell. So E cell is intensive parameter, right? Delta G is an extensive thermodynamical property. The value depends on N. So in where I discuss this is intensive property means intensive parameter. Intensive parameter means what? E cell is intensive, which is independent on the mass. But whereas this is delta G is extensive property. Extensive property means the property which depends on mass. To remember, I told you intensive property I means independent of mass. Independent means intensive. Depends means right, extensive property. So for example, in this case, delta 2 Fe
So see, write it on this. We already know, right? 2 electrons are transferred, right? Number of n is equals to NFE, delta G is equals to minus NF. N means what? What is N? Number of electrons transferred. How many number of electrons transferred in this case? 2 electrons, 2A. For example, if it is double, 2 times if you are doing, automatically 4 NFE. Write it down. Done? पृथ्वी अच्छा हाँ डन डन राइट फास्ट वन डन so relation between delta G and E naught cell, right? What is E, right? E is equals to E naught cell, delta G is N of E naught cell. So delta G is equals to, write it down, minus NF E naught cell. In E cell, we are, if you are taking the E naught cell, we can take it down. If the concentration of reactant species are unity, so then that cases we will take, there is no, write it down, let the concentration of reacting species, both concentrations are same. Yes or no? E cell is equals to E naught cell minus 0. Log products concentration by reactant concentration, right? So both are unity means 1 1. So the total will goes. E cell is equals to E naught cell. Write that point. If the reacting concentrations are, right, species are unity. Done? Hello. Remote now. Done? So Gibbs free energy and equilibrium constant. So this is we discussed in the equilibrium law. So delta G is equals to minus RT ln Kc. Okay.
but delta G is equals to minus NF E cell, and E cell is equals to, we can write RT by NF ln Kc. Hello. So from that one, delta G is Gibbs free energy, R means gas constant, T is temperature, so Kc means equilibrium constant. So just write it down. Delta G is equals to minus RT ln Kc, or 2.303 RT log Kc also we can write it down. What? Delta G is equals to minus 2.303 RT log Kc nano. Log Kc. Gives free energy, gas constant, temperature and equilibrium constant. Very, 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 very important. Done? Of course, these are all, no need to write, just write the formula. Just formula రాసేసుకో. Which one? Number of electrons transfer. Number of electrons transfer. Write a question. So the standard EMF of Daniel cell is equals to 1.1 volt. Calculate the standard Gibbs energy for the reaction. Yeah. Try this. The standard EMF of your Daniel cell is 1.1 volts. Calculate the standard Gibbs energy for the. This model is very, very important. Directly they are asking this type of questions because it's a combination of thermodynamics, right, and electrochemistry. Number of electron transfer. So EMF is given minus, simple, right? Hello. Anyone will tell the answer, otherwise shall I move forward? Hello. Hello. The question రాలేదా? ఆన్సర్ ఎప్పుడు చేస్తాం మళ్ళా? Anybody got the answer?
Hmm. డన్ రాసారా చేయట్లేదు మళ్ళీ హలో delta G naught is equals to minus NF E naught cell number of electrons transferred to F is right simple substitute it so joule per mole in kilojoules to 21.227 okay just copy it into done hmm? Hmm? నిశ్చల్ వచ్చినావా రండి so try this question the cell in which of the following cell occur so calculate standard Gibbs energy and equilibrium constant for the cell equation the cell in which following cell reaction is occurs E naught cell is given calculate standard Gibbs energy so what is standard Gibbs energy delta G naught is equals to minus NFE E naught cell NFE E naught cell is given right and the equilibrium constant so ఎన్ని electrons transfer అవుతున్నాయి 2 moles తీసుకున్నాం Fe3 plus కనుకోండి Fe2 plus 1 2 times తీసుకున్నాం 2 హలో తను hello did you write the question take the screenshot otherwise same delta G naught is equals to minus NF E naught cell add it you'll get the answer minus 45.55 just okay just for the sake of idea then after the class just practice a number of questions okay hello so this joules per mole convert into kilojoules per mole so a lot of people are confusing sir answer is not getting so values also very important okay now so then Kc run
minus 2.303 log Kc is equals to, right? I told the formula delta G, right? Delta G naught is equals to minus 2.303, right, RT log Kc. So here is delta G value we know, right? Kc like this, log Kc is equals to this one. If you solve this, we can take the anti-log of this value. So Kc will get 10 to the power of 8 nana. Okay. Just have the idea how they are asking the question. Okay. Kc delta, because this particular three junction, like thermodynamics, equilibrium, electrochemistry. So this is highly important area. Okay. They keep on asking the questions this particular area. Just have, right, look at, have one eye on this particular area. Done? Take the screenshot. Otherwise it's streaming, so if you want you can go back and watch the video also. Which of the following expression is correct? Option A, delta G naught is equals to minus n of E naught cell. So conductance, electrolytic solution, this we discussed, right? Resistance, specific resistance, conductance, specific conductance. Resistance means what? R is directly proportional to L by A. We discussed this. So if the proportionality constant, if you are removing, right, rho into L by A is a specific resistance, right? So where rho is resistivity or specific resistivity, units ohm meter in SI system. Resistance, conduct, right? Next, specific resistance means rho. Rho is equals to, we can rearrange that formula. So units for rho is ohm meter or ohm centimeter. Okay. So how can we define means area and length should be 1, 1. Then conductivity K, right, inversely proportional to ohm inverse meter inverse. So ohm inverse nothing but we can say Siemen or centimeter. So take the screenshot, already we discussed. Just conductance, reciprocal of resistance were called as conductance. Simple. This is units are ohm inverse. K is equals to 1 by rho. Specific resistance K is equals to R value, just we need to keep like this. Total it's coming from here. What is R value starting? I told you R is directly proportional to L by A, right? R is equals to rho into L by A, right? Rho is equals to RA by L, like that. So K is equals to 1 by rho. So same reverse, like that. Simple, we can derive all the equations. So even I just batteries on the area. So the batteries I'll just go in a speed mode. So I'll finish this particular, just be in the line. One minute.
right now. Batteries. So one of the easiest thing, so same chemical cell, anode, cathode, inox, red cat, I already explained. So this total nothing is there, but only the equations we need to practice. The concept is already we learned. Hello. But in batteries, what we need to do, at anode, cathode. At anode, which reactions are takes place? Inox. And I told you, red cat. So means oxidation is takes place at anode, reduction is takes place at cathode, right? Oxidation, reduction. So all the things at cathode, reduction is takes place. At anode, oxidation. So in all the batteries, in all batteries, simply what we need to do, just cathodic reaction, anodic reaction, and net reaction. Done? Hello. So batteries are generally two types. Nowadays we can rechargeable, right? Not rechargeable. For example, in a watches, right? Use and throw batteries are there. After we can throw it away. Some are we are recharging. So we'll discuss all batteries here. Okay. Combination of two more galvanic cell series, right? Is useful, right? Following character. So batteries allow it should be light and compact. Voltage should not vary apparently during the use, and it should be long lasting. When we are buying a phone, so first battery size enta eppadaka vastadi, battery duration highly important. Manam chustam kada, battery anedi kuda important kada, ekku vastunda takku vastunda anedi. Same undali, light weight undala. Ade battery baga baruvu undanuko phone emaitadana బాగా బరువు హెవీ అవుతుంది. అంత స్టార్టింగ్లో చైనా ఫోన్స్ వస్తుండే, చాలా బరువు ఉంటుండే, వాళ్ళు ఏదో బ్యాటరీస్ తక్కువ హై వెయిట్ ఉండే. ద వోల్టేజ్ షుడ్ నాట్ అపరెంట్లీ, సో మనకేంటంటే క్లియర్గా రావాలి వోల్టేజ్. ఒకసారి అటు ఇట్ అయిందనుకో సాఫ్ట్వేర్ అంతా మళ్ళీ పోతుంది. ఇట్ షుడ్ బి లాంగ్ లాస్టింగ్ ఆఫ్ కోర్స్. ప్రైమరీ బ్యాటరీస్ అండ్ సెకండరీ బ్యాటరీస్ ప్రైమరీ బ్యాటరీస్ అంటే ఏంటి? యూజ్ అండ్ త్రో. సెకండరీ బ్యాటరీస్ అంటే రీఛార్జబుల్. So primary batteries, these are the batteries. Write it down. After their use over a period of time becomes it dead, and the reaction is completed and it cannot be reused again. Dry cell are, right? Leclanche cell, mercury cell. Write it down. So for primary batteries, what exactly the primary batteries? Simply use and throw. Okay, now sometimes adugutuvaru dry cell or Leclanche cell, which type of battery ani, right? Em cheppali appudu manam primary battery. So dry cell components at anode zinc container, at cathode so carbon dot surrounded by the poured MnO2 carbon. So directly we'll go to the equation, just write the equation, that is more than enough. So did you ever see this battery type? Hello? Yes, sir. Anode cathode equations, write it down. This anode unnai same untayi. So just anode cathode reactions raseskondi. At anode, obviously, which reactions are takes place? Oxidation ainda leda, and cathode reduction reaction is takes place. MnO2 gives rise to convert into MnO, OH. Plus 4 is converting into, right, like plus 3. తీసుకున్నారా? తీసేసుకోండి. జస్ట్ మీకు ఈవెన్ ఎన్సీఆర్టీలో కూడా ఉంటారా, యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ దట్ వన్. అక్కడికి వెళ్ళి జస్ట్ యానోడ్ క్యాథోడ్ రియాక్షన్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అండ్ అట్ యానోడ్ ఆక్సిడేషన్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్, అట్ క్యాథోడ్ రిడక్షన్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్. దట్స్ ఎనఫ్. అండ్ డోంట్ యూజ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. సో మెర్క్యూరీ సెల్ అన్న, మెర్క్యూరీ సెల్ ఇస్ లైక్ దిస్. వర్కింగ్ సేమ్ రా, ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్. మనం యానోడ్ ఆక్సిడేషన్
Array, same ra, electrochemical cell, whatever we discussed, we just lend a standard one, but practically the construction is like this. Okay. Sir, మరి దాంట్లో salt Houndra, salt bridge and everything, the model is different. For example, each cell, for example, all cars are same, all engines are same, right? For example, one engine is there, how the engine is works, but lorry is different, car is different, scooter is different, everything is different, right? But the mechanism would be same. For example, engine is engine in all the cases, like that. So here is anode, zinc mercury, mercury. So simply what you have to do is anodic reaction, cathodic reaction, overall reaction. Uses in hearing aids, watches and camera, we will use this, right? Write it down. At anode, what happens? Oxidation, cathode, reduction. Simple. Just take the screenshot, and if you are missing, say, the same reactions which is present in the NCRT. Okay. In dry cell, they like this one. Cathode. What is cathode? Carbon. ఒక్క నిమిషం. బాగా ఇప్పుడు ఓకేనా? And lick launches cell, zinc rod replaced with 20% of NH4. Just same, you need to pass the secondary batteries. I told you, what is secondary batteries, Nana? rechargeable. Rechargeable batteries, simply. The secondary cell, after use, we can recharge, right? We can be used again. A good secondary battery undergoes a large number of discharging and charging cycles. ఇప్పుడు మనం వాడేది మన ఫోన్లో వాడేది ఏం సెల్, ఏం బ్యాటరీస్? సెకండరీ బ్యాటరీస్. యాక్చువల్లీ రీఛార్జ్ ఎలా అవుతుంది చెప్పండి? సో రియాక్షన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది కదా, మనం రీఛార్జ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్యాక్ వస్తుంది, రైట్? ఇటు సైకిల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అంటే ఒక బ్యాటరీకి ఇన్ని సైకిల్స్ అని ఉంటారు. మనం కొంచెం ఎన్ని సైకిల్స్ ఉంటాయి? డిపెండ్స్ ఆన్ బ్యాటరీస్. 3 years 4 years వస్తుంది అనుకో ఫోను, వీ కెన్ 2000 times ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి. లెడ్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీ. ఈ బ్యాటరీ ఎక్కడ చూస్తాం రా మనం? యూ కెన్ సీ ఇన్ కార్లో. ఇది యానోడ్, ఇది క్యాథోడ్, రైట్? నెగిటివ్ ప్లేట్స్. సో అంటే వాళ్ళు the structure is like this. Okay, main anode, cathode, same, all the cases same reactions are takes place. Ikkada enti manam 38% of sulfuric acid, same diagram which is present in the NCRT also, right? You can go through that one. So anode nana, cathode, so which one we are using? So anode, cathode, PbO we are using it. So directly write the equations. At anode, oxidation takes place. Pb2 plus is converting into Pb0 to plus 2. 2 electrons are oxidation takes place. At cathode, which reactions are takes place? Reduction. PbO gives rise to PbSO4. PbO plus 4. Plus 4 is converting into plus 2. Means we added 2 electrons. Overall reaction, this one. So write it down this. Hello. This is when discharging, during use though. During use, this is the reaction. When recharging, I'll give the equations reverse mode. Hello. Done? Done. NCRTలో కూడా ఉన్నాయి, యూ కెన్ గో త్రూ దట్ వన్. సేమ్ కాన్సెప్ట్ రా, జస్ట్ యానోడ్, క్యాథోడ్ ఒక 2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈక్వేషన్స్ని.
On recharging, what exactly happens, Nana? On recharging, on charging, discharging battery, above reaction is reversed. PbSO4 is anode and cathode converting into same. The charging process, water is consumed, H2SO4 is produced. Lead storage battery cell can be represented as. ఇప్పుడు ఇక్కడ in charging process water is consumed, right? హలో, మీరు ఏపీలో ఒకటి డేటా సెంటర్ వచ్చింది తెలుసా? ఏపీలో పెద్ద డేటా సెంటర్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ డేటా సెంటర్? ఈ రీసెంట్గా చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకొచ్చాడు డేటా సెంటర్. అయితే సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఆపోజింగ్ దట్. ఎందుకంటే డేటా సెంటర్ అంటే ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్లో కానీ ఆ వీడియోస్ అన్ని స్టోర్ చేస్తారు కదా, ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో కానీ అవంతా ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుతుంది. దానికి 24 hours కరెంట్ ఉండాలి. సో కరెంట్ లేనప్పుడు ఏంటంటే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు బ్యాటరీస్ వాడతారు. ఆ బ్యాటరీస్ వాడినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ కన్స్యూమ్డ్, చాలా వాటర్ తీసుకుంటుంది అన్నట్టు. అందుకోసం అంటే వాటర్ అంతా పొల్యూట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ అంటే కొంచెం మీకు జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఆఫ్ కోర్స్. నికెల్ క్యాడ్మియం సెల్ రైది ఇక్కడ ఏంటి? పాజిటివ్ ప్లేట్, సపరేటర్, నెగిటివ్ ప్లేట్, ఇవి ఉన్నాయి కదా. సపరేటర్ కనిపిస్తున్నాయా? దిస్ ఈస్ సెల్ ఈస్ లాంగర్ లైఫ్ దెన్ ద lead storage cell. Cadmium hydrated nickel oxide with nickel. So electrolyte we are using aqueous KOH. Same overall reaction, write it down. This overall reaction in calculators, portable power tools lo vaadtam. Okay, cadmium nickel. So in the future if you would become a engineer, if you become a engineer, right, so electrochemistry ane chaala use aithundi. అర్థమవుతుందా? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, చిన్న ఈజీ క్వశ్చన్స్. సెకండరీ బ్యాటరీ ఏంటరు? ఇవన్నీ మెర్క్యూరీ, lead storage. The equivalent weight of H2SO4 in lead storage battery 98. 2 moles తీసుకుంటాం, రైట్? రైట్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బ్యాటరీస్. హలో, P9. ఇంకొకటి లాస్ట్ సెల్స్, ఫ్యూయల్ సెల్స్. నా హలో, ఫ్యూయల్ సెల్స్. ఇప్పుడు ఇవి కూడా కొన్ని వెహికల్స్లో వస్తున్నాయి, యూఎస్ అట్లాంటి కంట్రీస్లో వాటర్ పోసి కూడా నడిపిస్తున్నారు. సో అవి చూద్దాం. సో హియర్ galvanic cell, right, to convert and the combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol is directly into electrical energy is called as fuel cells. Okay, galvanic cells that are designed to convert energy of combustion of fuels like hydrogen. ఇది మనకు ఏరోప్లేన్లో ఏం వాడతారు? ఏం ఫ్యూయల్ వాడతారు ప్లేన్లో? anyone? హైడ్రోజనా? ఒకసారి చూడండి, గూగుల్ కొట్టండి, ఫ్యూయల్ ఇన్ ఏరోప్లేన్స్. జెట్ ఫ్యూయల్. సో హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ రా, దిస్ ఇస్ hydrogen oxygen fuel cell. Same anode, cathode. At anode oxidation takes place, at cathode reduction takes place. Hydrogen plus 4OH H2O is equals to oxidation takes place, reduction. Okay, ఇక్కడ నుంచి H వస్తుంది, ఇక్కడ. సో ఇలా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as fuel cell. ఓకేనా? This fuel cell is also same present, same anodic cathodic reactions, nothing is there.
3 components separated by, so all these we use. So at anode and cathode reactions are important, overall reaction. So fuel cells are pollution free now. Hydrogen and oxygen, just write them. Fuel cells, anodic reaction, cathodic reaction. That is important. Just take the screenshot. So if it is not, you can go through the NCRT. Okay now? Hello. చేద్దాం ఫస్ట్ అయితే చూడు ఒకసారి చదువు ఫస్ట్ వాటి అయిపోయిన తర్వాత ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ సెల్ యూస్ఫుల్ వర్క్ డన్ బై హీట్ ఆఫ్ కంబషన్ ఇంటూ delta G naught. So just write the formula. Efficiency of useful work done by the heat of combustion into 100. Which cell? Obviously fuel cell and secondary cells. NFE by delta H. So the last topic no corrosion. So corrosion తెలుసు కదరా ఎప్పుడు వస్తుంది corrosion? It's a slow reaction. We don't know when it is happens, right? An iron is corrosion is takes place. What exactly happens? Corrosion is defined, right? Hello. మనకి ఐరన్ చాలా రోజులు పెట్టామంటే ఎలా వస్తుందిరా కరోషన్? రైట్. ఎలా అవుతుంది? మనకి పైన అక్కడ కూడా oxidation reduction reactions are takes place now. Simple. In corrosion also what we need to do, at anodic reaction and cathodic reactions we'll discuss. Rusting of iron, right? Tarnishing of silver and development of green coating on the copper. మరి కాపర్లో కూడా గ్రీన్ కోటింగ్ వస్తుంది, ఓల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి. మనకి సిల్వర్ ఎలా అవుతుందిరా? బ్లాక్ కలర్లో అవుతుంది. అండ్ ఐరన్ అనేది రస్టింగ్. ఇవన్నీ కూడా మనకు కరోషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్. మీరు ఎవరైనా కాపర్ వాడతారా? కాపర్ కన్వర్ట్ ఇంటూ గ్రీన్ కలర్లో అవుతుంది. హలో. సో సేమ్ ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర మనకి యానోడ్ దగ్గర ఏం రియాక్షన్ అవుతుందిరా? ఐరన్ అనేది ఆక్సిడేషన్ అవుతుంది. ఓకే. హలో. ఆ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అయినాయి కదా, రిలీజ్డ్ ఆన్ ద స్పాట్ మూవ్ త్రూ ద మెటల్ అండ్ అదర్ స్పాట్ బై ఆక్సిజన్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ H2CO3. ద స్పాట్ బికమ్స్ క్యాథోడ్ అన్న. అక్కడ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయా? ఎక్కడి నుంచి? ఐరన్ ఈజ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఐరన్ 2+ ఎలక్ట్రాన్స్. దట్ మనకు అట్మాస్ఫియర్లో O2 ఉంటుంది కదా, O2 అండ్ 4H+ ఎక్కువ వాటర్తో కలిపి, రైట్, ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకొని మనకి ఏమైతే వాటర్ వస్తుంది ఫస్ట్. అదేమవుతుందన్నా? సో ఓవరాల్ రియాక్షన్ ఇస్ దిస్ థీసిస్. This is called corrosion. Write it down. Iron case, what exactly corrosion means? Oxidation reduction, simple, nothing is there. Fe plus O2 4H2 gives rise to this. E naught cell is 1.67. Okay na? Right. Fe ends further oxidized by the atmospheric oxygen. So with ferric, ఈ రస్ట్ని ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్ అంటాం. Fe2O3 XH2. ఫర్దర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ H+ ions. ఇది ఒక్కసారి రాసేసుకోండి. Fe3, రైట్, Fe2O3 XH2. Fe2+ ions are further oxidized by the atmospheric oxygen to ferric ions. This comes out as a rust in the form of hydrated ferric oxide. Actually what exactly the rust ante entante igo ferric oxide Fe2O3 XH2. That is exactly rusting. Okay na? అర్థమైందా రస్టింగ్ అంటే ఏంటో? సేమ్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ ఎక్కడికి పోయినా అదే ఉంటుంది. ఎనాక్స్, రెడ్ క్యాట్ అన్నాక ఆ రెండు ఉంటే రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్.
ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరోజన్కి ఏం చేస్తాం మనం? అందుకోసం మనం పెయింట్ వేస్తాం కదా మంచిగా, వెల్ పెయింటెడ్, కవరింగ్ ద సర్ఫేస్ విత్ మెటల్ పెయింట్, రైట్? సమ్ కెమికల్స్, some other metals like sand, వేరే మెటల్స్తో కూడా కోటింగ్ చేస్తాం, రైట్? చేస్తాం కదా, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరోషన్. జస్ట్ గో త్రూ దట్ వన్ పర్టికులర్. కరోషన్ is a electrochemical change. Cathode, zinc corrodes 2 molar acidic acid solutions. So this is all about electrochemistry. So first go through the NCERT and go to the in-text questions first, everyone. So then backside questions, then PYQs, okay? Then what I told, the concepts. If you are facing any problem, let me know, I will discuss. Okay na? Hello. Yes. Yes. Yeah. Now let me know. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం కావాలి మీకు? Osmotic pressure. So solutions లో osmotic pressure, simple, nothing is there. It's a semi permeable membrane. Okay, ఈ సెమీ పర్మబుల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది 2 టైప్స్గా ఉంటుంది. అంటే న్యాచురల్గా వస్తుంది, ఆర్టిఫిషియల్గా కూడా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు మనం. దీని యూజ్ ఏంటంటే ఇట్ అలోస్ ఓన్లీ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్. ఏం చేస్తుంది? సాల్వెంట్ని మాత్రమే అలో చేస్తుంది, సొల్యూట్ని అలో చేయదు. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సొల్యూషన్ 1 ఉంది, సొల్యూషన్ 2 ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ హై కాన్సన్ట్రేటెడ్, దిస్ ఈజ్ లో కాన్సన్ట్రేటెడ్. నో ఇప్పుడు సాల్వెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తే చెప్పు? హై నుంచి లోకా, లో నుంచి హైకా? సాల్వెంట్ లో నుంచి హైకి వెళ్తుంది. ఎందుకు? ఇక్కడ ఎక్కువ సాల్వెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ తక్కువ సాల్వెంట్ ఉంటుంది, ఇలా వస్తుంది, రైట్? హలో. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇది అర్థమైందా? అయిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ 2 కంపార్ట్మెంట్స్ తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, ఇదేంటి మధ్యలో? ఇది సెమీ పర్మబుల్ మెంబ్రెయిన్ పెట్టాం. ఇక్కడ ఒక మూవబుల్ పిస్టన్ పెట్టాను నేను. ఏంటి? పిస్టన్ పెట్టా. ఇది క్లోజ్ చేస్తా, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను? ఇక్కడ సాల్వెంట్ తీసుకుంటున్నాను, ఓన్లీ ప్యూర్ సాల్వెంట్, రైట్?